Pondicherry here for the Osudu Premier League. That's happening on Game On live streamers. Thank all of us supporters and organizers for making this a reality. It's a hit. PILLAIYARKUPPAM on the toss, selected to bat first. Yes, we have heard it. It's PILLAIYARKUPPAM that has won the toss and they've decided to bat first. Game 2 of match day 2. THONDAMANATHAM Falcons taking on PILLAIYARKUPPAM Sai Jaifa here in Slims Cricket Ground. Just waiting to start the first ball. An impressive tournament so far. Already we've witnessed some high voltage cricketing match, some dazzling encounters, some quality shots and brilliant bowling performances. So this game promises to be yet another one. Keep your fingers crossed. Don't go anywhere. We have another match. And the first ball starts with the wide. Not the ideal start, but good to see some early movement for the fast bowler. Ball slightly moving away from the right-hander. Coming to you live on Game On live streamers. That's up in the air. But the mid-off inside the circle, that's a safe option. And ball wins the race. It goes for a boundary. First runs on the board coming in the form of boundary. That's a good shot from Silva. And PILLAIYARKUPPAM has produced their first runs from the bat in the form of 4 runs. So 5 runs coming off the first ball. That's fearless cricket. Ultimately, he has realized the mid-off is inside the circle, so it's a safe option. Doesn't matter if you time it well or just enough to take it over the 30-yard. Yes, that's much better pace being expressed on that situation from Rahul. Rahul is such a wonderful all-rounder, a brilliant youngster who can turn the tides when it matters the most. Yesterday, we witnessed another all-round brilliance from him. He was strictly economical, scored 18 runs. That's the kind of player he is. Such a three-dimensional player. But struggling to make an influence straight away. In this game, he has already bowled 2 wides. The ball moving away. He hasn't looked at a lot of control. So that will also play in the mind of the batter. So he will try and unsettle the bowler. Let's see what happens. But once you see the bowler not being able to find that rhythm, I think with the field restrictions, they can try and play some aggressive shots. Let's see what happens. And that's gone. And that's gone in the gap as well. Second boundary of the over. And Selvam continues to perish. This has been an eventful over and has already produced 2 boundaries and 2 wides. 10 runs already. The pressure definitely back on the bowler. He throws his arms at it, Selva, and he gets another boundary. So 3 balls, 10 runs. A very good start this. After winning the toss, they wanted to bat first. Three more balls left in this over. Slower delivery. Back of the hand, beautifully executed on that occasion. That is clever bowling. But Rahul has to finish the over well. Already conceded 10 runs. So if this over goes for yet another boundary, then it will be a great advantage for the batting side going forward.
You're already looking good. Flick of the wrist. That's been played in between the two fielders at fine leg and square, and will comfortably get a few more runs. So runs keep on coming. This suggests that it's a good surface to bet on, especially in the power play. Yes, it will slow down once the day progresses, but still looks like a pretty solid wicket. Doesn't have any uneven bounce. Driven through the covers. So that's the end of over number one. PILLAIYARKUPPAM SAI SKYLARK 12 for none. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மொகித் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து ஒரு நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மொகித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மொகித் அவென்யூல முறையா டிடிசிபி மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்ட் ஆன 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்க So it's Kudand, player of the match for them yesterday for his batting brilliance. Will be bowling the second over with a new ball. Kudand to Vimal Kumar. 12 they've got on the first over, so a good start this for PILLAIYARKUPPAM. Oh, that's a dazzling shot. The moment it left the bat, I think all of us knew that it was going for a boundary. What a shot at a speed from Vimal Kumar. Could not have asked to anything better than that. Right from the sweet spot, throw his hands at it, and look at the bottom hand. Have a look at that in slow motion. Oh, bat speed is impressive. That's such a powerful hit. You don't want to get anywhere near that ball once it's been hit by Vimal Kumar. Such a great shot. These people are powerhouses, it seems. So once you make any slight error, they're waiting to capitalize. That's much better line and length. Kudand is an experienced campaigner. He is a valuable addition, a wonderful addition to the side. He can bowl, he can bat. He's a great fielder. And once he plays his natural game, especially when it comes to his batting, it's such a treat for the eyes. Again, a very good shot. This time there is a sweeper to cut that one off. So only a single. A really good start to the proceedings. His over has been far better from the last one. Still 17 on the board they've got. If they can hit one more boundary, that will actually give them some momentum. That's been hit, but not in the gap. Straight to the field at short covers. So another dot, another impressive over from Kudant, showing all his experience. He's wearing the famous jersey number 7. That's really popular on all parts of the world. That's it. That's it. Clean enough. 2 bounds over the ropes. And that's what I was talking about. Another boundary will even things up. 2 overs gone. It's 21 for none.
பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டேக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. ஸோ பரத்குமார் இன்டு தி அட்டாக். ஆஹா, இங்க என்னங்க நடக்குது? 2 பேட்டர்ஸ், பிள்ளையார் குப்பம், சாய், கிரண், ஸ்கைலார்க் பேட்டர்ஸ் இங்க அற்புதமா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாலே பவுண்டரியில வெல்கம் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ மிடான உள்ள வச்சு போட்டாங்க. ஸோ லாங் ஆட் ரீஜன்ல ஒரு பவுண்டரி. ஆஹா, டு த நீஸ் போய் அடிக்க ட்ரை பண்ணாரு. பட் ஒரு ஸ்விங் அண்ட் மிஸ், ஜஸ்ட் மிஸ். பரத்குமார் தப்பிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒரு பக்கம் பிள்ளையார் குப்பம் சாய், கிரண் ஸ்கைலார்க் மற்றும் இன்னொரு பக்கம் தொண்டமானத்தம் ஃபால்கன்ஸ். கரண்ட் ரன் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 10.71. நல்ல ஸ்டார்ட் ஓவர் பிளேல. ஆஹா, ஒரு ரன் அவுட்டுக்கான வாய்ப்பா செக் பண்ணுவாங்களா அப்படின்றத பார்ப்போம். ஆன் ஃபீல்ட் அம்பையர் தினேஷ் மற்றும் கோபிநாத் கலைச்செல்வன். ஸோ சரியா படல. ஸ்ட்ரெயிட் இன் டு த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் மிடான். ஆஹா, he made into the crease. ஸோ நல்ல டெசிஷன், அம்பையர் கிட்ட டைரக்டாவே நாட் அவுட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. பவர் பிளேயோட கடைசி ஓவர்ல இருக்கோம் நம்ம. இது ஓசுடு பிரீமியர் லீக் லைவ் ஆன் கேம் ஆன் லைவ் ஸ்ட்ரீமர்ஸ் மற்றும் ஓசுடு பிரீமியர் லீக் யூடியூப் சேனல்ல. ஸோ ஸ்லிம்ஸ் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்ல நடக்குது பாண்டிச்சேரி. கிட்ட லைவ் ப்ராட்காஸ்ட் எடுத்துட்டு வந்திருக்குது கேம் ஆன் லைவ் ஸ்ட்ரீமர்ஸ். ஸோ ஒரு ஒயிட் பால். ஆஹா, ஸோ ஒயிடுக்கு ரிவ்யூ போயிருக்காங்க. பி அ க்ளோஸ். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் தேர்ட் அம்பையர். ஸோ லிட்டில் பட் டேர்ன் இருந்துச்சு பால்ல. ஸோ அந்த டெசிஷன், அதனால தான் மேபி இந்த டெசிஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ரிவ்யூ போகணும் அப்படின்றது. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். தேர்ட் அம்பையர் காட்சன் கில்பர்ட், ஐ கெஸ். ஸோ அம்பையர் ரிவர்ஸ் த டெசிஷன். ஒரு நல்ல ரிவ்யூ. இன்ஃபேக்ட் ஒரு ரன் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு நல்ல டெசிஷன். அங்கே கீப்பரும் அவரோட பார்ட்டும் இருக்கு. கீப்பர் பிளஸ் பவுலர் அவர் கான்ஃபிடண்டா இருந்தார் இது ஒயிட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி பவர் பிளே, ஸ்ட்ரெயிட் டு த ஃபீல்டர். ஸோ சிங்கிள் டு எண்ட் தி ஓவர். ஸோ பவர் பிளே முடிவில் 3 ஓவருக்கு, சாரி இன்ஃபேக்ட் டாட் பால் 3 ஓவரில் 27க்கு நோ லாஸ்.
So we are looking the sponsors. Mohit Avenue, Mohit Constructions, Venkateshwara Sports, Agni Vidya Kendra, Attitudes, Vision and Knowledge. So fourth over போட வந்திருக்காரு ராகுல் ஜே. ஆல்ரெடி ஒரு ஓவர் போட்டு 12 ரன் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அது பவர் பிளே. ஸோ இப்போ எப்படி ரன்ஸ் கண்டெயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ டாஸ் ரிசல்ட்ஸ் அங்கே பார்த்தீங்க, டாஸ் சொன்னாங்க ஆல்ரெடி. பிள்ளையார் குப்பம் சாய் ஜே கிரண் ஸ்கைலார்க்ஸ். டீம் பேரே பிரம்மாண்டமாக இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி பிரம்மாண்டமாக நாங்கள் பேட்டிங்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் 28 ரன்னு 3 ஓவர் முடிவில். நல்ல டெலிவரி ராகுல் கிட்ட இருந்து, ஒரு ஸ்விங் அண்ட் மிஸ். ஒரு பக்கம் விமல் குமார், இன்னொரு பக்கம் செல்வம். இந்த முறை தட்டி விட்டாரு, சிங்கிள் மட்டுமே. ஸோ பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா பிள்ளையார் குப்பம் சாய் ஜெய்கிரன் ஸ்கைலார்க் வந்து டாப் ஆஃப் தி டேபிள்ல இருக்காங்க. 2 மேட்ச் ஆடி 2 மேட்சும் ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஸோ இது டாப் ஆஃப் தி டேபிள் பேட்டில். அதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா தொண்டமானத்தம் ஃபால்கன்ஸ், இது அவங்களோட 2வது மேட்ச். ஆல்ரெடி ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க நேத்து. ஸோ ரொம்பவே பெரிய மார்ஜின்ல ஜெயிச்சாங்க. ஸோ இந்த மேட்ச், திஸ் மேட்ச் கோனா பி டஃப். டாப் ஆஃப் தி டேபிள்ல நடக்கிற பேட்டில். ஸோ ஒரு நெயில் பைட்டிங் கான்டெஸ்டா இருக்கும். ஒரு சிங்கிள் இங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கப்ப. ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் 30 வந்திருக்கு 22 பால்ல. ஸோ ஒரு 50 ரன்ஸ் மார்ஜின்ல ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஸோ நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ்ல வந்திருப்பாங்க இங்க தொண்டமானத்தம் ஃபால்கன்ஸ். ஸோ அதே நேரத்தில் பிள்ளையார் குப்பம் சாய் கிரண் ஸ்கைலாருக்கும் சலைச்சவங்க கிடையாது. 2 மேட்சுக்கு 2 மேட்சும் ஜெயிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த மேட்ச் ஆப்வியஸ்லி போன மேட்சோட இன்னும் விறுவிறுப்பா இருக்கும். மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த டோர்னமெண்ட் Osudu Premier League live on Slim's Cricket Ground, Pondicherry. Sorry, live from. ஸோ தட்டி விட்டு ஒரு சிங்கிள். 4 ஓவர் முடிவில் 31க்கு நோ லாஸ். ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபார் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 915001. ஸோ ஃபயரை பார்த்தாலே பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் தான் ஞாபகம் வரணும். ஸோ ஸ்பான்சர் ஸோ கொத்தாண்ட் வந்திருக்காரு. போஸ்ட் ஓவர் நல்லா போட்டாரு, 9 ரன் மட்டுமே. ஸோ அப்படியே பவர் பிளே முடிஞ்சோடனே ரன் ரேட் கம்மியாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வந்தேன். அது விமல் குமார் காதுல விழுந்துருச்சு போல. ஒரு பவுண்டரி, நல்ல ஷாட் இங்க அவரோட பேட்ல இருந்து. ஸோ ரீப்ளேல பாருங்க அந்த ஷாட்டை, ஒரு பிரமாதமான ஷாட். ஸோ சொல்லிட்டு விட்டாரு. டீப் பேக்வேர்ட் பாயிண்ட் ரீஜன்ல ஒரு பவுண்டரி. கேப்ல
அங்க ஒரு ஃபீல்டர் இருந்தார், ஒரு லாங் சேஸ் அவருக்கு, அவரால் ஒன்றும் பண்ண முடியல. இந்த முறை ஸ்ட்ரைட் டு த ஃபீல்டர், கொஞ்சம் ஃபைனாக வச்சிருக்காங்க அவர் அடிக்கிற ரீசன் பார்த்து. ஸோ போன தடவை ரொம்ப தள்ளி இருந்தார், இன்ஃபேக்ட் டீப் பாயிண்ட் கிட்ட இருந்தார். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிடில் ஆஃப் தி இதில் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த முறை ஸ்டார்ட்ல போடப்பட்ட பந்து அவங்க ஃபீல்டர் நோக்கி வெறும் சிங்கிள் மட்டுமே. ஸோ விமல் குமார் மற்றும் செல்வம் நல்லா ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஸோ கொஞ்சம் நிதானமாக ஆடுறாங்க. கரண்ட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 7.93. ஸோ டேக் ஆன் பண்ணுவாங்க ஆப்வியஸ்லி. செட்டில்டு பேட்ஸ்மேன், சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் டேக் ஆன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆன் பவுன்ஸ் டு த ஃபீல்டர், கொஞ்சம் சேஃபாக லேண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ தேவையான எலிவேஷன் கிடைக்கல. நான் கூட பவுண்டரியோ அப்படின்னு நினைச்சேன், பட்டோன்னே நட்டேர்னு கேட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாரு பத்ரி, அந்த மாதிரி நட்டேர்னு கேட்டுச்சு அடிச்சோன்னே. ஸோ லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி 5th ஓவர். ஒரு சிங்கன மிஸ்ஸுங்க, எந்த ஜென்மத்தில் செஞ்ச புண்ணியம் தெரியல, ஜஸ்ட் மிஸ்ல. ஸோ 5 ஓவர் முடிவில் 38க்கு நோ லாஸ் பிள்ளையார் குப்பம். So I was done 38 for none. Selvam and Vimal Kumar have got runs on the board, but I think not at the rate that they would have expected. So 38 is how much they managed to put on the board after 5. And I think they're retiring few of their batters because they want runs on the board, couldn't. Yet again, with a beautiful spell, none for 16 in his 2 overs is definitely impressive. In a limited over 10 over format of the game, Linkeshwaran is the new bowler. 38 for 1 after 5 overs. Linkeshwaran to bowl the 6th. They've got a wicket. And it's Shankar Das who has just come to bat at number 3. First ball plays it towards mid wicket, will be only a single. So, not a lot of runs on the board after winning the toss. PILLAIYARKUPPAM SAI. THONDAMANATHAM Falcons once again will be really happy with how they've approached this game. They haven't given a lot of runs and has managed to pick up a wicket. So 39 for 1 into the 6th over of the game. That's definitely a really good bowling performance so far. Linkeshwaran, the leg spinner, keeping it tight. He has produced a wicket off his first ball, I believe. Predicted score of 75. That might not be good enough. A little bit of width offered on that occasion, and straight away pounces it and plays a boundary. Good shot from Shankar Das. Never easy once you're playing against a leg spinner on the first over, but this time there was enough width, so he had absolutely no hesitation playing that shot. Played in the gap. There were 2 fielders on the offside protecting that shot, but still managed to find the gap. It was not the best of deliveries from Linkeshwaran. So 6 runs off the first 3 balls. Yes, that's far better. That is far better. Fuller in length, and that's I think where you need to bowl. Being a leg spinner, you always have the opportunity to get wickets. Even if you go for plenty on certain occasions, they are always a wicket-taking option. Another beautiful delivery. Excellent turn and bounce. Played it pretty late. And so far, so good. Just 7 runs.
45 for 1. Last ball of 6th. Quicker delivery. Place it straight towards long off. He'll keep the strike with that single. So 6th over done. A good one, just 8 run coming off it. It's 46 for 1. Pillayarkuppam. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மொகித் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து 1 நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மொகித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் That's such a great effort, and he has pulled off a blind. That is such a wonderful catch. We'll just wait for the replay, and I think he's a goner there. What a catch! That to me has been the catch of the tournament. What an acrobatic effort that was, and Murugan Aravind has produced a wicket. A lot of credit must be given to the fielder at long off. Yes, it was a good delivery, a quicker one from the left arm spinner. And talk about that catch. He plucked that out of thin air and it just judged to perfection. That's a great catch from the man at long off. Really well taken. Look at that. A Superman kind of an effort. It took his time and then just the gym to perfection. So second wicket goes down. Murugan has produced a wicket of his very first delivery. And that's a wonderful start to the over. Brilliant bowling performance so far. THONDAMANATHAM Falcons, after losing the toss and being asked to bowl first, they responded beautifully here today by picking up wickets, keeping it tightly economical, and making sure everything is well and truly under their control. So such a great start to the over. Murugan getting a wicket. R. Prasad is the new batter. Plenty of experience. Wonderful numbers for him. Average of 45. So that tells how good he is at this stage. Another beautiful delivery, and that might be a goner. A wicket keeper looks pretty much interested, as well as the bowler. And they are going for it. Yes. They have gone upstairs. The umpire was the only one not convinced with that one, and we'll wait for the third umpire's decision. For me, first looked really close. We'll just wait for the replay. Yes, it's a legal delivery, no doubt about that. Will it go on to hit the stumps? Played across the line. A great delivery to start against the new batter. And if this becomes another one, then it's all merry for Murugan Aravind. How good has he been throughout this entire tournament? Only into the second day. And we're seeing a lot of talent on display from this man. Look at that delivery. Beautifully bowled. Pitching in line. Impacts in line. The only question is wicket, but I think it's going to hit the stumps. That looks really close. Played it across the line and played and missed it completely. I don't think there is any bat involved, so that might be a goner. What a beautiful delivery. Irrespective of the fact that whether this becomes a wicket or not, this has been such a gorgeous delivery. Pitching on mid-lane leg, a slight drift and turn, went on to hit his front pad. Could be another wicket. So another impressive over this is turning out to be. Murugan Aravind, whenever he has been given the ball, whenever he has been provided the opportunity,
he has responded positively. Yes, that's what all of us are talking about. Yes, they have to reverse the decision, and the call comes from the ump. It's out. So Murugan Aravind on a hat trick, and he has produced back-to-back wickets. You can see the smile of delight, the pure joy in his face. The young man thoroughly deserves that wicket. This is fantastic bowling from Murugan. He has produced back-to-back wickets, will be on a hat trick, and what a wonderful start this has been to this over. Another beautiful spell of left arm spin from Murugan Aravind has produced yet another wicket. He has bowled really well so far. 46 for 3, 6.2 overs, hat trick delivery incoming. This was the last wicket. This is what we were talking about. That's a beautiful delivery. That's a real time replay. The umpire was not convinced, and they went on to take the review, and a successful review for them once again. 46 for 3. So, how good has been this side, Thondamanatham Falcons, in all the departments? They've dominated. PILLAIYARKUPPAM struggling to make an influence. That's been clamored through the onside. Will get one more run. Just a single. Projected score at the moment is 73. That will not be enough against a team like Thondamanatham Falcons. So they'll have to try and take their chance at the same time, not lose another wicket. Another quicker delivery, but this time slightly missing his line. That might go for a boundary. It won't. It's a very good effort. Had to cover a lot of distance. Yes, it was a quicker delivery from Murugan, but this time slightly missing his line. He wanted to attack the stumps, but missed it ever so slightly. But so far, so good. Just 2 runs and 2 wickets. Quicker delivery once again. And that was taken by surprise to the batter. Sangadas trying to hit a big shot, missed it completely. Again goes hard on the onside, straight to the fielder. Will be just a single. So an amazing over once again from Murugan Aravind comes to an end. 7 done with just 50 for 3. Linkeshwaran to continue. So spin from both the ends. Linkeshwaran bowled an impressive first over. So both the spinners turning it away from the right hander. And both of them doing an impressive job. Linkeshwaran is someone who likes to toss the ball up and ask the batter to take the risk. Murugan, on the other hand, is somebody who likes to play it flat. Another wicket goes down. Linkeshwaran gets one. We're talking about tossing the ball up, and that's exactly what Linkeshwaran has done here. He tossed it and asked the batter to take the risk. And going for an expensive shot, couldn't time it.
And that goes straight to the man at long off. Another one bites a dust. Another one goes down. And batting team PILLAYARKUPPAM now under all sorts of trouble. This has been such a challenging outing with the bat for PILLAYARKUPPAM. They would not have expected this kind of an outcome again. Trying to play it with a close bat ends up getting hit on the bottom half of his willow, and a comfortable catch for the man at long off. And the spinner is straight away making a massive impact. So 3 wickets have fallen in the time of just 8 deliveries. So these are testing times ahead for PILLAYARKUPPAM. PILLAYARKUPPAM SKYLARK finding it difficult. Yeah, this time much quicker. So he's mixing it up really well and bowling at the right areas. Bowling department has been impressive yesterday as well. They shown a lot of character, emerged victorious quite convincingly. Today also we are seeing that kind of a performance. It's mistimed, just falls short of the fielder at short third, I believe. So another tight over. No boundary so far. This will test the patience of PILLAYARKUPPAM batters. Will they be able to find one to break the shackles? Let's see. 52 for 4 it is. It will continue to be 52 for 4. That's been given as a wide. Yes, this time really far outside off. But still a wonderful over. Just 3 runs off it so far. And a wicket. Tosses it up once again. Fielder coming under it. And Fielder takes it comfortably in the end. Second wicket goes down. Lingation has produced another one. And that's a wonderful running catch. Had to cover some distance and did it well in the end. Lingation gets his second. Is all happening here in the Osudu Premier League. Who would have expected? After winning the toss and batting first, this hasn't been the best of performance, but a lot of credit must be given to the THONDAMANATHAM Falcons bowlers for producing wickets at the right time and not letting the opposition go away with runs. Vicky will be the new batter. Can he make some sort of difference in this setting up a target? We're 53 for 5, half of the batters back in the hut, and this was the last delivery. So the bowling partnership doing wonders for THONDAMANATHAM Falcons. Tossed up delivery, turning it away from the right-handed rather than trying to play it through the line. He wanted to clear somewhere through long on or mid-wicket. Mistimed it and a good catch. Very good catch. Never easy under the sun. And had to cover a decent distance. So another impressive over, 2 wickets. It seems like there is a bit of competition going on between Murugan and Linkeshwarar. Both of them proving really difficult to hit against. Can they get a few more? This is the last delivery for Linkeshwaran in this game. Can he get a 3 for? Mohan Raj is the new man in. Number 7 batter. Will he go and play a big shot of the first ball? That's exactly what he had in mind, and he has played that well. He'll keep the strike with that single. Not a bad way to start your proceedings. Looks pretty confident as well, but an impressive spell from Linkeshwaran comes to end 2 overs, 2 for 12.
ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டேக் அவுட், டிராஃபிக் சேஃப்டி, எஸ்சி. Another beautiful delivery. Yes, it's another wicket for Murugan Aravind. He has produced his third. It's such a bowling masterclass in the left arm spinner. Earlier it was strictly economical, and now it's a matter of wickets. It's the fifth one going down inside the last 3 overs. A good catch on the man at mid wicket. So the sixth one goes down. They are in all sorts of trouble. சொன்ன மாதிரி இங்க பவுலிங் காம்படிஷன் நடக்குது முருகன் மற்றும் லிங்கேஸ்வரனுக்கு. ஸோ 3 விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. ஒரு பிரில்லியன் பேஸ் ஆஃப் பவுலிங். கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க பிள்ளையார் குப்பம், சாய் ஜே, கிரண், ஸ்கைலாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஆஹா, பவுண்டரி, ஒரு மச் நீடட் பவுண்டரி. ரொம்பவே தேவைப்பட்ட நிலைமையில சக்திவேல் பேட்ல இருந்து நல்ல ஷாட், ரொம்பவே தேவையான ரன்ஸுங்க. பேட்டிங் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே டாமினேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸா இருந்துச்சு. ஃபைன் லெக் ரீஜன்ல முருகன் பேட்ல இருந்து, முருகன் அரவிந்த் பேட்ல இருந்து. சாரி, இன்ஃபேக்ட் சக்திவேல் பேட்ல இருந்து பவுலிங் போட்டாரு. ஸோ அகைன் அதே ரீஜியன்ல ஒரு சிங்கிள் மட்டுமே இந்த முறை. நல்லா போட்டிருக்காங்க. ஆப்வியஸா நீங்க யோசிக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஒரு 50+ மார்ஜின்ல ஜெயிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட பவுலிங் லைனப் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படின்னு. அதுக்கான ஆன்சர் இதுதான். ஒரு பக்கம் முருகன் அரவிந்த், இன்னொரு பக்கம் லிங்கேஸ்வரன். ஸோ 9 ஓவர் முடிவில் 61க்கு 6 பிள்ளையார்குப்பம். லாஸ்ட் ஓவர் போட வந்திருக்காரு பரத்குமார்.
ஸோ ஒரு சிங்கிளோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. லாஸ்ட் ஓவர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறாங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது. பிகாஸ் பேட்டிங்லேயும் அவங்க சலைச்சவங்க கிடையாது. தண்டமானத்தம் ஃபால்கன்ஸ் ஒரு ஃபுல் டாஸ் டெலிவரி மிஸ் பண்ணிட்டாரு. ஸோ நிச்சயமா அடிச்சிருக்க வேண்டிய பந்து. நோ பால் செக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆன்ஃபீல்ட் அம்பையர் காட்சன் கில்பர்ட். இட்ஸ் அ ஃபேர் டெலிவரி. நல்ல டெசிஷன் அங்க. ப்ராட்காஸ்டிங் பவர்ட் பை கேம் ஆன் லைவ் ஸ்ட்ரீமர்ஸ். ஆஹா கேட்சுங்க. ஒரு பிரில்லியன் பீஸ் ஆஃப் பவுலிங். பாக்குமாரும் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் நல்லாவே போட்டாரு, 6 ரன் மட்டும் கொடுத்து. ஸோ இப்போ அவருக்கு ஒரு விக்கெட்டு. என்ன நடக்குது இங்க? பேட்டிங் டீம் பிள்ளையார் குப்பம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்றதே புரியல. ஸோ சரியா பட மாட்டேங்குது இன்னைக்கு எதுவுமே. ஸோ இந்த ரன்னை வச்சு எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ண போறாங்க அப்படின்றதையும் பொறுத்து இருந்து பார்க்கணும் செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல. கார்த்திக் ஹேஸ் டு டிபார்ட். நல்ல கேட்ச் அங்க. யுவராஜ் அப்படின்னு ஒரு விக்கெட். லாஸ்ட் ஓவர் காமராஜ் வந்திருக்காரு. சரியா படல. அகைன் ஒரு கேட்சுக்கான வாய்ப்பா? ஒரு லாங் சேஸ் அங்க. லாங் ஆன் ஃபீல்டர். ஒரு பிரில்லியன்ட் எஃபர்ட். ரொம்ப தூரம் ஓடி வந்தாரு. நல்ல ஒரு டாப் எட்ஜ். லாங் சேஸ் அவரை தவற விட்டுருக்காரு. அடுத்த பால் ஒரு வைடு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ரிவ்யூ போயிருக்காங்க வைடுக்கு ஃபீல்டிங் டீம். க்ளோஸ் இந்த இடத்துல. அம்பையர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பொறுத்து வந்து பார்ப்போம். ஸோ 10 ஓவர் மேட்ச் அப்படின்றதுனால ரொம்பவே பரபரப்பா போகுதுங்க. இந்த டைலாக் சொல்லுவாங்க, பிபி, பிரெக்னன்ட் லேடிஸ், அப்புறம் உடல் வலிமை கம்மியா இருக்கவங்க அப்பெல்லாம் அந்த மேட்சை பார்க்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி ரொம்பவே பரபரப்பா வச்சிருக்காங்க. ஆப்வியஸ்லி முன்னாடி ஒரு காலத்துல சிஎஸ்கே இப்படிதான் பரபரப்பா வச்சிருப்பாங்க. ஸோ லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ். ஸோ ஒயிட் லைன்ல தான் போட போறாரு அப்படின்னு ஜட்ஜ் பண்ணி நகர்ந்து ஆடின பந்து. தேவையான எலிவேஷன் கிடைக்கல. 2 ரன் மட்டுமே. ஸோ வெற்றிகரமா ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் முடிஞ்சிருக்குங்க. ஸோ ஒரு பிரில்லியன்ட் டாமினேஷன் இங்க. தொண்டமானத்தம் ஃபால்கன்ஸ் ரொம்பவே அற்புதமா போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த டோட்டலை வச்சு எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ண போறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். பிள்ளையார் குப்பம் சாய், ஜே கிரண், ஸ்கைலார்க் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ பேட்டிங்ல ஓப்பனிங் இறங்கின செல்வம் மற்றும் விமல்குமார் ரிட்டையர்டு ஹர்ட் ஆனாரு. 18 பால்ல 19 ரன் ஆனாரு. செல்வம் 15 பால்ல 19 ரன் ஆடி அவரோட விக்கெட்டை லூஸ் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் இறங்கின கேப்டன் சங்கரதாஸ், அப்புறம் ஆர் பிரசாத், அவங்களும் ரன்ல விக்கெட் தான் இறந்தாங்க. 9 ரன் அடிச்சாரு கேப்டன். அப்புறம் சக்திவேல் கிரீஸ்ல இருக்காரு. 7 பாலுக்கு 9 ரன் அடிச்சிருந்தாரு. ராமச்சந்திரன் அவரும் ஒன்றும் பண்ண முடியல, சிங்கிள் மட்டும்தான். அப்புறம் மோகன்ராஜும் 1 ரன் அடிச்சாரு. கார்த்திகேயன் 3 ரன். காமராஜ் அவரும் 1 ரன் தான், நாட் அவுட், கிரீஸ்ல இருக்காரு. ஸோ எக்ஸ்ட்ராஸ் பார்த்தீங்கன்னா வைடு 3. ஸோ பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரா பண்ணியிருக்காங்க. லிங்கேஸ்வரன் 2 ஓவர் போட்டு 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. அது மாதிரி முருகன் அரவிந்த் சொல்லியே ஆகணும், 2 ஓவர் போட்டு 3 விக்கெட் எடுத்தாரு.
பரத்குமார் லாஸ்டா அவரும் ஒரு ஓவர் போட்டு, சாரி 2 ஓவர் போட்டு ஒரு விக்கெட் எடுத்தாரு. ஸோ பிரில்லியன் பீஸ் ஆஃப் பவுலிங் இங்க தொண்டமானத்தம் ஃபால்கன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ தொண்டமானத்தம் ஃபால்கன்ஸ் நீட் 67 runs in 10 overs. எங்கேயும் போயிடாதீங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. ஸ்டே டியூன், ஸ்டிக் வித் அஸ். We will be back in 5 minutes for the second innings. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766, 9150010767. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மோகித் அவனுக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து 1 நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மோகித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க. மற்றும் அல்லது 9787906666. Traffic safety, SCBA and AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766, 9150010767. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மோகித் அவனுக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து 1 நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மோகித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க. மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக பிள்ளை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மோகித் அவென்யூல முறையா டிடிசிபி மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்டான 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும், மோகித் அவென்யூலே உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா நானும் ஒரு பிளாட் வாங்கலான்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மனையா உடனே புக் பண்ணுங்க. இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? உங்க மனையை புக் பண்றதுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க. 9787905555 அல்லது 9787906666.
பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766, 9150010767. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மொகித் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து ஒரு நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மொகித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மொகித் அவென்யூல முறையா DTCP மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்டான 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும், மொகித் அவென்யூலே உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா நானும் ஒரு பிளாட் வாங்கலாம்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மனைய உடனே புக் பண்ணுங்க. இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? உங்க மனையை புக் பண்றதுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க. 9787905555 அல்லது 9787906666. Falcons. So now it's just a simple target for them, 67 to win this game. With the first four balls has been absolutely spot on from Pillayarkuppam, but this time Bharat Kumar gets that one right off the middle of his blade, and is such a powerful lad. He gets a six. Beautiful shot to open the account with a maximum. That's such an amazing hit right off the middle of his blade. And the ball has gone all the way for a mighty maximum. Trying to bowl yet another dot ball, but this time missed it completely, and Bharat Kumar was just waiting to pounce on it. What a great shot! 6 runs of 5 balls. Will that be called a wide? Yes, it is. The pressure back on the bowler. He started really well. Now he has picked up a 6. The pressure slightly back on the bowler, but still just 7 runs.
of the first five balls. He will have to take his run up once again. But a very good shot, wonderful shot from that man. Yet, this was the last ball that went for a six. Great shot. Or just could have taken that catch. It was a chance, and that too of Bharat Kumar's. A missed opportunity in a run chase like this will cost them 8 for none after one. Our sponsors Aditya Power Solutions and Technologies, J Cricket Academy, Nilvan Automation, Shakti Naturals, AI Traders, VV Traders, Aditya Power Solutions and Technologies, PDL Builders. A huge thank to all of them, Mohit Avenue, for making this tournament happen. Without a sponsor, this could not have been possible. So great work for them and a good start to the proceedings they had. An opportunity, yes, they've got a wicket off the very first ball of second over. That's a much needed one, and that too the wicket of Bharat Kumar. So the drop chance hasn't made a lot of difference. Again, mistimed it, and a good catch from the man at mid-off. He had to cover some distance and kept his eyes on the ball and judged it really well in the end. So first wicket goes down. Straight away, they've produced a breakthrough. Let's see whether that will be enough. They've got plenty of batting to come. The likes of Kudend, who played a glorious knock yesterday, he'll be trying to repeat the heroics. So it's him who comes into bat at number 3. Probably and arguably their best batter coming to bat at the famous number 3. How much of an impact can he create? Let's see. It's a low total to chase, just a 67 to win this game. They got all the time in the world. Shaktivel has produced a wicket of his first ball. Kudant, impressive numbers. Strike rate of almost 150. Around the wicket, drives and plays it in the gap. Just opens the face of the bat deliberately. A long chase for the fielder, and he does well in the end. But 2 runs off the first ball. It's a very good fielding effort. But what a great start. That is the kind of start that we were talking about. Kudant being a great man in form. Has got runs to his name. And straight away starting the innings with a very good shot. Deliberately opening the face of the bat. Yes, it's safe. Just saved 2 runs for his side. Kudant has opened his account. And there's a bit of an appeal. But bowler was the only one interested, or will they go for a review? They might. I think they have to take their chances. Yes, they have gone for the review. Will it be pitching outside leg? That's the only question. But since they're defending 67, they need to take their chances. And that too, if they can get the wicket of Kudant at this stage, I thoroughly believe that could make a massive impact. So we're going upstairs to have a closer look at it. It was a very good ball. He's already picked up a wicket. Yes, definitely well inside the line. So it's a legal delivery, not out. And
Pitching might be the only issue. Is it on the line or is it pitching outside leg? Yeah, it looks like it is pitching outside leg. So that might save Kudant. Looks pretty close, but still, since he's bowling around the wicket, the line of impact and the ball touches the ground, I believe it's pitching outside leg. So it's a very good decision, on-field decision. We'll just wait for the official confirmation. But so far, so good. Players hurling around. And we'll wait for the final call. I think it's going to be not out. Yes, the decision stays. So a good on-field call. And a decision and a review wasted. But as I was talking about it earlier, they had to take their chances. If they can get the wicket of Kudend, that is going to be a massive confidence booster. So it's not done. 11 for 1. If they can get one more wicket here, this game gets even more exciting. Let's see what happens. Attacks the stumps, plays it, closing the face of the bat comfortably for another single. And a beautiful delivery, testing the batter's drive. That's a really aggressive bowling from Shaktivel. That's where you need to bowl in the initial overs. You got to pitch it up. You got to take the risk and be aggressive on certain occasions in order to make sure that you try and get that wicket. Kudand taking his time. Another beautiful delivery, well executed. So they're giving it all. And they're giving a lot of fight. 2 overs done. THONDAMANATHAM Falcons at 12 for 1. ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டேக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்கார்பேட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. So thanks to the sponsors, PONDY Fire and Safety Equipment Private Limited. And thanks Harshit. Beautiful start. Aha! Caught behind kind of wipe. So batsman walk out ஆயிட்டாரு. ஒரு பிரில்லியன்ட் எஃபர்ட் இங்க. சிவகுமார் பி வந்தாரு, ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஆப்வியஸ்லி பேட்ஸ்மேன் வெயிட் பண்றாரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். என்ன நடக்குது இங்க வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். இளங்கோ ஸ்ட்ரைக்ல. இல்லைங்க, பேட்ஸ்மேன் வாக் அவுட் பண்றாரு. ஸோ நியூ பேட்ஸ்மேன் கம்மிங் இன். ஸோ இளங்கோ ஹேஸ் டு டிபார்ட் இங்க. ஸோ பிரில்லியன்ட் பவுலிங். ஸோ நல்ல ஸ்விங் இருந்துச்சு பால்ல. ஸோ இன்ஃபேக்ட் நான் போல்டுன்னே நினைச்சேன். பட் ஒரு காட் பிஹைண்ட். ஆப்வியஸ்லி அம்பையர் அவுட் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ திஸ் மேட்ச் கோன் பி இன்ட்ரெஸ்டிங். ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாறிக்கிட்டு இருக்கு. என்னதான் ஒரு லோ ஸ்கோரிங் கேமா இருந்தாலும் ஸோ நல்லா போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. So sponsors, our co-sponsors, Venkateshwara Sports, Vidya Kendra, Attitude, Vision and Knowledge, Mohit Avenue,
மற்றும் மோஹித் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஸோ ஒரு விக்கெட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு சிவகுமார். அவர் 2வது ஓவர், பவர் பிளேயோட லாஸ்ட் ஓவர். ஸோ ரொம்பவே திணற வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். பிள்ளையார்குப்பம் சாய் ஜே கிரண் ஸ்கைலாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். தொண்டமானத்தம் ஃபால்கன்ஸ் லோ ஸ்கோரிங் கேம் அப்படின்றனால கொஞ்சம் ஸ்லோவா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் பவர் பிளேல கொஞ்சம் அடிக்க வேண்டிய கட்டாயம். பட் ரொம்பவே டாமினேட்டிங்கா இருந்திருக்காங்க பிள்ளையார்குப்பம் பொறுத்த வரைக்கும், ரொம்பவே டாமினேட்டிங். ஸோ 2 விக்கெட்டு. ஸோ கண்டிப்பா இனிஷியல் விக்கெட் எடுத்தா மட்டும்தான் அவங்களால கேமுக்குள்ள வர முடியும். அந்த கேம் பிளான பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த முறை ஸ்ட்ரைட் டவுன் த கிரவுண்ட், யாருமே இல்லைங்க லாங்கார்ட் ரீஜியன்ல. ஸோ பவுண்டரி 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 பவுண்டரி. இது பவுண்டரி மட்டும் கிடையாது, ஒரு ப்ரெஷர் ரிலீவிங் ஷாட் பேட்டிங் டீமை பொறுத்த வரைக்கும். ரொம்பவே அருமையா ஆடி இருக்காரு. ஒரு புல் ஷாட் ஸ்ட்ரைட் டவுன் த கிரவுண்ட். லாங் ஆன் ரீஜன்ல ஒரு பவுண்டரி. ஸோ நல்ல ஃபீல்ட் பிளேஸ்மெண்ட்டை கிடைச்சி ஆடி இருக்காரு. பேட்டிங் டீம் சைடில் இப்பதான் மூச்சே வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆஹா, நல்ல பெருவையா மூச்சா விட்டுக்கோங்க. ஸோ பிரில்லியண்டா ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு இங்க கொத்தான். ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஒரு செக் பண்ணாங்க எல்பிடபிள்யூ இவருக்கு. பிச்சிங் லைன்ல இல்ல, ஸோ அதனால தப்பிச்சாரு. பட் இந்த முறை தூக்கி அடிச்சாருங்க. அடிச்சோடனே தெரிஞ்சிச்சு எங்கேயோ போய் உழவு போகுது அந்த பால் அப்படின்ட்டு. ஸோ பேக் டு பேக் பவுண்டரிஸ். ஒரு பக்கம் லாங் ஆன்ல அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் டீப் பாயிண்ட் ரீஜியன்ல. ஸோ வில் பி எ ஹேட்ரிக் பவுண்டரியா அப்படின்னு பார்ப்போம். வில் இட் பி எ? ஸோ இல்லைங்க, கேட்டீங்க. வாட்டர் பாலை மட்டும் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சிங்கிள்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணி கொடுக்குறாரு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி லாஸ்ட் ஓவர் ஆஃப் தி பவர் பிளே. நான் இப்பதான் சொன்னேன் கொஞ்சம் டாமினேட்டிங்கா இருந்தாங்க பிள்ளையார்குப்பம் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படிலாம் இல்லை தம்பி, இன்னும் அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் முடிக்க விட்டுருவோமா அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி கேமுக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு கொத்தான் பொறுத்த வரைக்கும். ஆஹா, ராகுல் அகைன் ஒரு ஷார்ட் பால். ஸோ ஒரு பெரிய ஓவர் இந்த ஓவர் பொறுத்த வரைக்கும். 14 ரன் வந்திருக்கு. ஸோ பிரில்லியன்ட் பேட்டிங் அந்த சைடு கொத்தான்னா, இந்த சைடு ராகுல். ஸோ 3 ஓவர் முடியல 26க்கு 2. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மோகித் அவனுக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து 1 நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மோகித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மோகித் அவென்யூல முறையா டிடிசிபி மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்டான 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும், மோகித் அவென்யூலே உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா நானும் ஒரு பிளாட் வாங்கலான்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மனைய உடனே புக் பண்ணுங்க. இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? உங்க மனையை புக் பண்றதுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க 9787905555. ஹாய் திண்டி. தேங்க்ஸ் டு த ஸ்பான்சர் மோஹித் அவென்யூ. ஸோ உங்க லாட்ஸை புக் பண்றதுக்கு கீழே இருக்க நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் பவர் பிளே 26க்கு 2 கார்த்திகேயன் வந்திருக்காரு இன்டு தி அட்டாக். ஸ்ட்ரைக்ல டேஞ்சர் மேன் கொத்தான். போன ஓவர் 2 பவுண்டரி பார்த்தோம். ஸோ ராகுல் இருக்காரு. ஸோ அவர் பேட்ல இருந்து டீப் மிட் விக்கெட் ரீஜன்ல ஒரு பவுண்டரி பார்த்தோம்.
ஒரு நல்ல பேட் ஸ்விங் இருந்துச்சு. ஷார்ட் பால் எதுக்கு போட்டாரு அப்படின்னு தெரியல. மேபி ஒரு விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கான முயற்சியா இருக்கலாம். ஆஹா, இங்க செக் பண்றாங்க ஸ்டெம்ப் பீட்டுக்கு அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். நல்ல எஃபர்ட் அங்க கீப்பர் கிட்ட இருந்து. ஆப்வியஸ்லி அப்ஸ்டார்ஸ் போயிருக்காங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு செக். ஸோ போல்டர் ஆக்ஷன் செக் பண்றாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். செக்கிங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். நான் கூட ஸ்டெம்ப் இட் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஸோ வி ஆர் ஸ்ட்ரிக்ட்லி கெட்டிங் ரூல்ஸ். அம்பயர்ஸ் தினேஷ் மற்றும் காட்சன் கில்பர்ட் ஆன் ஃபீல்ட்ல. தேர்ட் அம்பயர் கலைச்செல்வன் இருக்காரு. Excellent work so far. Broadcasting powered by Game On live streamers. இது Osudu Premier League live happening in Slim's Cricket Ground, Pondicherry. ஸோ நோ பால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நோ பால்ல எலிவேஷன் கிடைக்கல. சிங்கிள் மட்டுமே. ஸோ தொண்டமானத்தம் Falcons need 38 runs in 40 balls. ஸோ அகைன் மறுபடியும் செக் பண்றாங்க செக்கிங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இந்த முறை இருந்துச்சுன்னா மேபி பவுலர் மாத்துறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ தேங்க்ஸ் டு த ஆர்கனைசர் ஒசுடு பிரீமியர் லீக். ரொம்பவே அற்புதமா டோர்னமெண்ட்டை நம்ம கண்டு கழிக்கிறோம் அப்படின்னா என் பாரதி ஆர்கனைசர் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட். எக்ஸலன்ட் ஒர்க் ஜென்டில்மேன். ஸோ ஃபேர் டெலிவரி அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபோர்த் பால் நம்ம ஒரு டாட் பால். கம்பேக் இங்க பவுலர் கிட்ட இருந்து. ஆனால் 3 பால் இருக்கு. எப்படி ஃபினிஷ் பண்றாரு ஓவரா அப்படின்றத பொறுத்து வந்து பார்ப்போம். ஆஃப் சைட்ல தட்டி விட்டுருக்காரு. இந்த முறை டாட் பாலுங்க. ஆஹா, ஒரு மிஸ்ஃபீல்டு. கீப்பர் விட்டாரு. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் டு த ஃபீல்டர் போச்சு. பட் ஒரு மிஸ்ஃபீல்டு முறையில ஒரு ரன் வந்திருக்கு. ஸோ மேட்ச் பவுண்டரிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 11 4. போன மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக போயிட்டு இருந்துச்சு. 10 6னா 10 4 அப்படி. பட் இந்த மேட்ச் வந்து பவுண்டரி தான் அதிகம். ஸோ ஃபுல் டாஸ் பால் ஆன் டு தி நீஸ் போய் அடிச்சிருக்காரு. வேடிக்கை தாங்க பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி பந்தெல்லாம். ஸோ அந்த ஃபீல்டரால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அழகாக நான் வேடிக்கை பார்க்குறாரு. ஸோ நல்ல 6.
ஸோ அவங்க கான்சியஸாக தான் இருக்காங்க ரெக்வயர்ட் ரன் ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அப்பக்கப்போ ஒரு பவுண்டரிஸ் வந்து அவங்கள லிஃப்ட் பண்ணிடுது. ஸோ பிரச்சனையே இல்லை. இங்கே விக்கெட் எடுத்தால் மட்டும்தாங்க பவுலிங் டீமால கேமுக்குள்ள வர முடியும். பிகாஸ் அவங்க அடிச்ச டோட்டல் அப்படி. ஸோ நல்ல சிக்ஸர். இந்த ஓவர் ஒரு பெரிய ஓவராகவே அமைஞ்சிருக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் 11 ரன் வந்திருக்கு. இன்னும் ஒரு பால் மிச்சம் இருக்கு. ஸோ லாஸ்ட் பால் கார்த்திகேயன் ஓவரில். ஸோ சிங்கிள் டு எண்ட் தி ஓவர். ராகுல் ஸ்ட்ரைக்கை வச்சுப்பாரு. ஸோ 4 ஓவர் முடிவில் 38க்கு 2. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டேக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. ஸோ காமராஜ் வந்திருக்காரு இன்டு தி அட்டாக். பேட்டிங்ல அவரால் பெருசா கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியல. பவுலிங் என்ன பண்றாரு அப்படின்றத பார்ப்போம். இந்த நிலைமையில ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்க. விக்கெட் எடுத்தா மட்டும்தான் பவுலிங் டீமால மேட்சுக்குள்ளே வர முடியும். ஸோ விக்கெட்டுக்கு தான் ட்ரை பண்ணணும் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ அவங்களே ஒன்றும் குத்த சொல்ல முடியாது. அந்த சான்ஸையும் எடுத்தாங்க. அவுட் சைடு லெக் சான்ஸே எடுத்தாங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அங்கேயும் புத்தாண்டோட விக்கெட் எடுக்க முடியல. விக்கெட் கிடைக்கல. ஸோ 2 நல்ல பால், சாரி இன்ஃபேக்ட் 3 நல்ல பால், 2 ரன் மட்டுமே கொடுத்துருக்காரு. ஸோ ஒரு விக்கெட் கிடைக்குமா இந்த ஓவர்? ப்ரெடிக்ட் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க இந்த ஓவர் விக்கெட் வருமா அப்படின்னு. நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, விக்கெட் வருமானு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேங்க. நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல வர்றதுக்குள்ள நான் நினைச்சதை நடத்தி காமிச்சிட்டாரு காமராஜ். ஸோ ராகுல் ஒரு காட்டன் போல் முறையில அவரோட விக்கெட்டை லூஸ் பண்ணி பெவிலியன் நோக்கி திரும்புறாரு. ஸோ ஒரு நல்ல இன்னிங்ஸ் ராகுல் கிட்ட இருந்து. ஸோ இன்ஃபேக்ட் முடிச்சு வைப்பாரு அப்படின்லாம் கூட நினைச்சிருப்பாங்க. ஸ்ட்ரெயிட் இன்டு த ஹேண்ட்ஸ், ஈஸி கேட்ச், ஒரு ஸ்லோவர் டெலிவரி. காமராஜ் பிரில்லியன்ட் பீஸ் ஆஃப் பவுலிங்க. எக்ஸலண்டா போட்டாரு. ஸோ அவர் என்ன பாலுக்கு வெயிட் பண்ணாரு அப்படின்றது தெரியல. நான் விக்கெட் வருமா அப்படின்றது தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இந்த ஓவர். ஸோ மாயமில்லை மந்திரமில்லை. ஸோ ஒரு விக்கெட் வந்திருக்கு. ஸோ ஒரு கண்டினியூஸா இன்னும் ஒரு 2 விக்கெட் எடுத்தாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ப்ரெஷர் பில்ட் ஆகும் பேட்டிங் சைட். இல்லை அப்படின்னா ஒரு பக்கம் கொத்தான் செட்டில் பேட்ஸ்மேன் இருக்காரு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி அவர் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தான். தேங்க்யூ டு த கோ ஸ்பான்சர்ஸ் அக்னி வித்யா கேந்திரா, மோஹித் அவென்யூ அண்ட் மோஹித் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். வெங்கடேஸ்வரா ஸ்போர்ட்ஸ், ஆதித்யா பவர் சொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, துளிர் ஸ்பெஷல் சர்ச், ஜெய் கிரிக்கெட் அகாடமி பாண்டிச்சேரி, நில்வன் ஆட்டோமேஷன், சக்தி நேச்சுரல்ஸ், ஏஐ ட்ரேடர்ஸ், விவி ட்ரேடர்ஸ், கலர் வேர்ல்ட், ஆதித்யா பவர் சொல்யூஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி, பிடிஎல் பில்டர்ஸ், தொண்டமானத்தம். ஸோ பிரகதீஸ்வர் வந்திருக்காரு. ஆஹா, ஒரு ஃபுட் ஒர்க் அங்கே பார்த்தோம், ஒர்க் அவுட் ஆகலை.
ஸோ ப்ராட்காஸ்டிங் பவர்ட் பை கேம் ஆன் லைவ் ஸ்ட்ரீமர்ஸ். ஸோ மறக்காம யூடியூப் சேனல் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த டோர்னமெண்ட் இன்னும் விறுவிறுப்பாக போகுது. ஸோ ஒரு நாளைக்கு 5 மேட்ச்சு. ஸோ பேக் டு பேக் டு பேக் டு பேக் டு பேக் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, எதையுமே மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க. பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சிங்கிள் டு எண்ட் தி ஓவர் 5 ஓவர் முடிவில் 41க்கு 3 தொண்டமானத்தம் ஃபால்கன்ஸ். பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டேக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. Thank you so much, Gokul. And we are looking at a one-sided affair. Required run rate less than 6. Yes, they've got some wickets where my co-commentator was absolutely spot on with his predictions. We saw some wickets going down, and also witnessed some great bowling performance. But that will not be enough since they are defending a low total. 2 new batters out in the center. Kudant, the captain, is still there. Is already continuing to impress. Yesterday played a wonderful knock. Today also is strictly played according to the situation. 14 of 11. Prakatisharan is just new to the center. 2 of 3. So into the 6th over of the contest. Goes for a big one. Hasn't timed it. Will that be a wicket? That might be a game-changing moment. So the game is not done yet. It is a priceless wicket of the best batter in the opposition. And a lot of credit should be given to Shaktivel for his experience. Keeping it outside off, playing it across the line. It was a good length as well. And a wonderful catch from the man at extra covers, deep extra covers. He makes no mistake. Shaktivel gets his second and the dangerous Kudant has to walk back. He'll be thoroughly disappointed. 4th wicket going down. And this game is getting even more interesting now. What a timely breakthrough that was. That definitely calls for a lot of excellence. Kudant has been their main batter. And that wicket might help them to gain some sort of confidence. Let's see whether they will be able to pounce on that wicket and try and make an impact. 25 needed of 28. The game is still in favor of THONDAMANATHAM Falcons. But they have produced an important wicket. This was the last delivery around the wicket. I think he was trying to play that straight down the ground, but edged it and went on to hit. Went on to go to the man at extra covers there. Ramesh comes and I think there was a chance. Might have gone past the fielder and goes for a boundary. So the bowler is not happy with their effort. Yes, you can see from the reactions, the response. I think that was a wicket-taking opportunity. The replay will give us a better idea. Kane bowling it wide outside off, slashes at it. And that reaction from the bowler tells that that might have been a chance at back foot point. Oh, it's all happening here. But those 4 runs will make a lot of impact for at this stage to make it 5 already off the over. Can Shaktivel get another one? 21 needed of 27. Another good looking shot. 1 more run taken. So 5 overs to not a bad start for Ramesh. Now let's see what is the sort of application Pragatisharan applies here. He's a technically profound player. He's got the ability. But it's really important to hold on to the composure and be there till the end.
So they got an extra fielder inside the circle, more like a silly point. So that's really interesting. And that's a beautiful delivery. They're trying to bowl dot balls after dot balls against Pragadisharan to try and make some pressure against the batter. Check the wheel, 2 for 9. Impressive numbers. That's been played, flicked away. They've run the first one really hard. They're trying to come back for 2 and will eventually get it easily. So that will actually give the batting side a lot more momentum. They've got 2 more runs. And that will end the over as well. 6 over done. Thondamanatham Falcons, 49 for 4. We thank our sponsors for making this a grand success. Tullir Special Schools, J Cricket Academy, Nilbon Automation, Shakti Naturals, AI Traders, VV Traders, Aditya Power Solutions, PDL Builders, Mohit Constructions, Venkateshwara Sports, Agnividya Kendra, Mohit Avenue, and all our dear sponsors. A huge round of applause for them for giving us the platform. Kamaraj, another impressive bowler of the day, 1 for 3. Excellent numbers, starts off with a dot, decent delivery. Will count 18 needed of 23. With dots, they need wickets. If they can get 1 or 2 here, this game could be even more interesting. This game could go on to the wire. Let's see. Nicely bowled. They will get a run, and that means Pragadisharan will be on strike. In fact, they have 10. So that's wonderful running between the wickets. Soft hands, smart cricket from Ramesh, showing his experience. I think that's what the situation demands. You don't have to hit fancy shots. You don't have to hit boundaries and sixes. Rotating the strikes and making sure that you play with the merit of the ball ensures that you will eventually go on and be victorious. Less than a ball needed a rate of 4.29, the required one. So 5 runs every over, they will get comfortably past the total. It's all about holding their composure. They have been the far better side in terms of their bowling performance. Left arm spinner Murugan with the great support from Linkeshwaran and his core bowlers using some spells. Ensure the opposition could only put up 66 on the board. Later with the bat had a share of difficulties, but and we were also with bowling masterclass from PILLAIYARKUPPAM SKYLARK. But I think that might not be enough. It have been a completely different scenario. Oh, Pragadisharan is not quick. Will have to sacrifice his wicket. And there was enough and more time for him, I believe. But he was really hesitant to go for that run. But initially itself, he made the call. He was not interested. Pretty unfortunate. He had to sacrifice his wicket. Ramesh running towards the safe end. It was Pragadisharan who had to go for it. He straightly said no and he was quick to make that judgment. A bit of an animated celebration from the wicketkeeper. Pragadisharan gets dismissed, run out, sacrifices his wicket, takes 1 for his team. 4th wicket, in fact, the 5th wicket goes down in the form of a run out. Half of the batters back in the hut, but only 40. This over has just produced 4 runs, has picked up a wicket. Again, excellent numbers for Prakash.
Average of 35 in a limited over format. That talks a lot about his quality. So here comes the last ball of 7th. Inside edge. They've run the first one really hard. I think they will eventually try and get 2 runs. Yes, quite easily in the end. So that's the end of 7. It's 55 for 5. ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டேக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766, 9150010767. Back in action into the 8th over, PONDY Fire and Safety. A huge round of appreciation for them for joining hands for the Osudu Premier League. 55 for 5. It is 7.1 overs. Sankar Das bowling his first. Starts off with a nice delivery at dot ball. Still, the game is well and truly under control of THONDAMANATHAM Falcons. That's been chipped in the air. Safely. Will be one more single. So 2 balls, 1 runs in this over. 1 run in the over. 11 needed of 16. New batter in is Prakash. Oh, that's a very risky shot, but he has executed that really well. There was a lot of risk involved because he flicked that right from his middle stump, I believe, where risk got rewarded. He has played there in the gap, and the moment it left the fine leg fielder, it was running away. It is just lightning fast outfield here in Pondicherry, and he just had to place that risky shot, but gets the reward. Really good from Prakash. Just 7 more needed now. 7 more runs to seal the game, and then you have a winner. $60 for 5. Will that be called a wide? Yes, it will be. To make it 6 of 14. It's going to be a cakewalk. I think from a bowling perspective, PILLAIYARKUPPAM can be happy because they gave a very tight fight. But their batting has been below par today. They haven't been able to make any sort of impact, scoring 66 in 10 overs. It's definitely not good enough. So they'll have to come back from that. Take the positives, and was it directed, I believe, or was it the umpire, the wicket keeper's glove that went on to hit the stumps? Yes, I think that was the case there. He was well and truly out of the ground, no doubt about that. Kate trying to go for a quick single. The wicketkeeper being a little bit animated there. Otherwise, he could have taken the bails off. He was not even in the front. It might be the adrenaline rush. Still a very good over though. Just 6 of it. 6 needed. So we'll have to wait to get those 6 runs. 8 done. THONDAMANATHAM Falcons are 61 for 5. ஸோ ஸ்பான்சர்ஸ் பார்க்குறோம். தொண்டமானத்தம் வரைக்கும் மோஹித் அவென்யூ, பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், எல்வான் ஆட்டோமேஷன், துளிர் ஸ்கூல்,
ஜெய் கிரிக்கெட் அகாடமி, சக்தி நேச்சுரல்ஸ், ஏ ட்ரேடர்ஸ், விவி ட்ரேடர்ஸ், பிடிஎல் பில்டர்ஸ், ஆதித்யா பவர் சொல்யூஷன் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ். தேங்க்யூ டு ஆல் தி ஸ்பான்சர்ஸ். ஸோ பிள்ளையார் குப்பம் ஸ்பான்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஹித் அவென்யூ, மோஹித் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், அக்னி வித்யா கேந்திரா மற்றும் வெங்கடேஸ்வரா ஸ்போர்ட்ஸ். தேங்க்யூ டியர் ஆல் ஸ்பான்சர்ஸ். ஸோ இவங்க இல்லை ஒசுடு பிரீமியர் லீக். ஸோ தேவ்ராம் பிரதேஷ் வந்திருக்காரு இன்டு தி அட்டாக் ஃபர்ஸ்ட் ஓவரை போடுறதுக்கு. ஸோ 12 பால்ல 6 ரன், நாட் அ பிக் மேட்டர். பட் சொல்லியே ஆகணும், பிள்ளையார் குப்பம் பொறுத்த வரைக்கும் என்னதான் பேட்டிங்ல லைட்டா சொதப்பினாலும் பவுலிங்ல நல்லாவே ஒரு டஃப் ஃபைட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லோ ஸ்கோரிங் கேமு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி பியூர் டாமினண்டா ஜெயிச்சிருக்கணும் பேட்டிங் டீம் பொறுத்த வரைக்கும். பட் அப்படிலாம் விட முடியாது, நாங்களும் டாப் ஆஃப் தி டேபிள்ல தான் இருக்கோம். ஒரு மேட்சுக்கு ஒரு மேட்ச் 2 மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்கோம் அப்படின்றதுனால. ஸோ ரொம்பவே பிரில்லியண்டா போட்டிருக்காங்க. ஆப்வியஸா 2-3 சான்ஸ் மிஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அதை பிடிச்சிருந்தா கூட இன்னும் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்திருக்கும். ஒரு கேட்ச் விட்டாங்க, அப்புறம் போன ஓவர் பார்த்தோம், ஒரு மேபி அது டைரக்டடா இருந்துச்சுன்னா அவுட்டு. அன்பார்ச்சுனேட்லி கீப்பர் மேல விழுந்துட்டாரு. ஸோ பார்க்கலாம் இந்த ஓவர் தேவராம் பிரதேஷ் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு. பிள்ளையார் குப்பம்காக லைட்டா ஸ்விங் இருக்குங்க இன்னும். சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் லைட்டா ஸ்விங் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு மிஸ் டைம்டு ஷாட் இங்க. ரமேஷ் ஹேஸ் டு டிபார்ட் ஸ்ட்ரைட் டு தி ஃபீல்டர். ஒரு நல்ல கேட்ச் அங்க. ஸோ காஷியஸ் தான் இருந்தாரு பவுண்டரி லைனுக்கும் ஃபீல்டர். ஸோ பிரில்லியன்ட் கேட்ச். ஸோ சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் வி ஹாவ் டு லுக் ஆன் தேவராம் பிரசாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தேவராம் பிரதேஷ். ஸோ நல்ல கேட்ச், பவுண்டரி லைன் கிட்ட இருந்தாரு, நல்லா கான்சியஸா பிடிச்சிருக்காரு. ஸோ பிரில்லியன்ட் எஃபர்ட். இன்னும் இந்த மேட்ச்ல உயிர் இருக்கா அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ அடிக்க வேண்டியது 5 ரன் தான், பட் சிக்ஸரோட ஃபினிஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாரோ என்னமோ ரமேஷ். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அவரோட விக்கெட்டை லூஸ் பண்ணிட்டு போறாரு. ரமேஷ் ஹேஸ் டு டிபார்ட். ஸோ இந்த மேட்ச்ல இன்னும் ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன் இருக்குமோ அப்படின்றத பார்ப்போம். மேபி இது ஒரு லாஸ்ட் ஓவரா இருந்துச்சுன்னா நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். பட் ஸ்டில் பேட்டிங் டீம் தொண்டமானத்தம் ஃபால்கன்ஸ் தான் ஃபேவரா இருக்கு. 6 டவுன். ஸோ 5 runs needed in 11 balls. ஸோ இந்த முறை வைடு போட்டிருக்காரு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அக்கௌண்ட்லேயே இருக்குது இங்கே. ஸோ 4 ரன் மட்டும்தான் அடிக்கணும். ஸோ 10 பால்ல 4 ரன். மேபி இந்த ஓவர்லேயே மேட்ச் முடிஞ்சிடலாம். பட் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். பிள்ளையார் குப்பம் சாய், ஜெய், கிரண், ஸ்கைலார்க் பொறுத்த வரைக்கும் டாப் ஆஃப் த டேபிளில் இருக்காங்க அப்படின்னா சும்மாவா அப்படின்னு. ஸோ யானைக்கும் அடி சறக்கும் அப்படின்ற மாதிரி என்னதான் பேட்டிங்ல சறுக்குனாலும் பவுலிங்ல நாங்க யாரு அப்படின்றத காமிச்சிருக்காங்க. என்னதான் ஒரு லோ ஸ்கோரிங் கேமா இருந்தாலும் அவ்வளோ ஈஸியா விடாம டஃப் ஃபைட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பா பாராட்டக்கூடிய விஷயம் தான். ஸோ 9 பால்ல 4 ரன். இன்னும் இந்த மேட்ச்ல உயிர் இருக்கா அப்படின்றத கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. உயிர்லாம் இல்ல தம்பி, அதோட முடிஞ்சிச்சு அப்படின்ற மாதிரி. தொண்டமானத்தம் ஃபால்கன்ஸ் பவுண்டரியோட ஸோ அவங்களோட 2வது விக்டரியை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ஒசுடு பிரீமியர் லீக்ல பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ பிரில்லியன்ட் டு ஃபினிஷ். 4 ரன் தான் தேவை. 4 ரன் அழகா அடிச்சு முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ திருப்பி பார்க்குறோம் ரீப்ளேல அந்த ஷாட்டை.
அங்க அடிச்சு விட்டாரு லெக் சைட்ல, டீப் பேக்வர்ட் ஸ்கொயர்ல ரீஜன்ல லிங்கேஸ்வரன். ஸோ பவுலிங்ல அசத்தலான பவுலிங் போட்டாரு, 2 விக்கெட்டே எடுத்தாரு. அதே மாதிரி முருகன் அரவிந்த் தான், ஆஹா இவர் தாங்க நினைச்சேன் மேன் ஆஃப் தி மேட்ச், ஆப்வியஸ்லி இவருக்கு தான் கொடுக்கணும். 2 ஓவர் போட்டு 3 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. எக்கனாமி பாத்தீங்கன்னா 5.00. ஸோ ஒரு பிரில்லியன்ட் எஃபர்ட். ஆப்வியஸ்லி டாப் ஆஃப் தி டேபிள் என்கவுண்டர் பார்த்தோம். இப்ப டாஸை ஜெயிச்சு பிள்ளையார் குப்பம் ஜே கிரண் ஸ்கைலார்க் பேட்டிங்கை சூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ பேட்டிங்கை சூஸ் பண்ணி தொண்டமானத்தம் ஃபால்கன்ஸ் அற்புதமான பவுலிங் பார்த்தோம். முருகன் அரவிந்த் மற்றும் லிங்கேஸ்வரன் 2 பேரும் சேர்ந்து 5 விக்கெட். இன்ஃபேக்ட் மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் முருகன் அரவிந்த் 3 விக்கெட் எடுத்தனால. ஸோ பிரில்லியன்ட் பவுலிங். பரத்குமார் அவரும் அவர் பங்குக்கு ஒரு விக்கெட் எடுத்தாரு. ஸோ கொத்தான் அவரும் நல்லா போட்டாரு. ஸோ பிரில்லியன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பை த பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட் தொண்டமானத்தம் ஃபால்கன்ஸ். ஒரு டாமினேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸா இருந்துச்சு. அப்புறம் பேட்ஸ்மேன் பாத்தீங்கன்னா பிள்ளையார் குப்பம்ல செல்வம் 15 பாலுக்கு 19 ரன் அடிச்சிருந்தாரு. அதே மாதிரி விமல் குமார் அவரும் ரிட்டையர் அவுட் ஆனாரு, 12 பாலுக்கு 19 ரன். சங்கரதாஸ் அவர் 9 ரன் அடிச்சாரு. சக்திவேல் அவரும் 9 ரன். மற்றெல்லாம் 1 ரன் 3 ரன் அவங்க மாதிரி தான் அடிச்சிருந்தாங்க. ஸோ Yes, Gogol, it has been a great game of cricket, thoroughly dominated by Thondamanatham Falcons. From PILLAIYARKUPPAM's perspective, they gave a tough fight. As you said, they gave it all in bowling department, but they were second bested in batting. PILLAIYARKUPPAM's SKYLARK, after winning the toss, has been never able to make a massive impact. Thondamanatham Falcons quite comfortably defeating them by a margin of 4 wickets. Such an emphatic victory. Murugan Aravind has been the best of the lot, picking up 3 wickets for just 10 runs. yeah, Lot of exactly, impressive Harshit. We performance from their also side. need to give credit to the bowling department of Pillayarkuppam. The bowling department of Pillayarkuppam is also very good. Taken 6 wickets. Obviously, it's a low-scoring game, but they performed really well. Of course, yes. We are in for the post-match presentations. Man of the match யாரு? ஆமா மைக்கு பேசுவதுல ஏய் வாடா உள்ள போயிட்டு வருவோம். அப்புறம் ஏய் நின்றா நீ என்ன நோகனிங்க டீம் பண்ணி தான பண்ணா போய்டா வீட்ல என்ன வண்டி இவ்வளவு சொல்லி சொல்றான். இவ்வளவு லைவ்ல தெரியும் பாரு.
யாருமே பேச மாட்டானோடா, எல்லாம் கம்முன்னுங்கறானோ. ஜம்மியா கலாய்க்கிறானா? ஏய் வந்து ஏதோ பேசிட்டு எல்லாம் காலையில வாங்க. வா நீ மட்டும் நில்லு. கார்த்தி வா, கார்த்தி. கார்த்தி வா. Thank you both the teams for completing the second match of the day. Now we have Osudu Premier League, Sri Pondi Fire and Safety, man of the match. அவர் பேர் முருகன் அரவிந்த். Next, we have the Osudu Premier League, Sri Pondi Fire and Safety. Power striker of the match goes to Rahul J for 81. Thanks both the team. ஸோ 2 அவார்ட் பார்த்தோம். மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் ஆப்வியஸ்லி முருகன் அரவிந்த் 2 ஓவர் போட்டு 3 விக்கெட் எடுத்தாரு. அதே மாதிரி பவர் ஸ்ட்ரைக்கர் ஆஃப் தி மேட்ச் ராகுல் ஜே. அவர் பவுலிங்லையும் கலக்கினாரு, பேட்டிங்லையும் கலக்கியிருக்காரு. 14 ரன் அடிச்சாரு, ஒரு 4 ஒரு 6. ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் த செகண்ட் மேட்ச். வி வில் பி தேர் ஆன் தேர்ட் மேட்ச் ஆன் த டே 2 Osudu Premier League. So stay tuned, stick with us.